వాయిస్ వచ్చిందా చెప్పారు క్లాస్ అయిపోయింది ముందే చెప్తున్నా టెస్ట్ కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ మీరు కూడా అంతే So right, so in the last class, we have discussed something about classes or so Java is nothing but collection of classes. Collection of so ఈ three different codes దేంట్లో ఉంటాయి సో జావా ప్యాకేజెస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ సో క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ సో మోస్ట్ కామన్ గా ఏముంటాయి దీంట్లో అన్నిట్లలో వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్ సో వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్ ఎట్లా రాస్తాము స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ లెటర్ సో మెథడ్ కి వేరియబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సో parenthesis or not సో రైట్ ఆఫ్టర్ దట్ క్లాస్ నేమ్ ఎలా రాస్తాము సో క్లాస్ నేమ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ సో క్లాస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ సో మెథడ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి మనకి స్టాటిక్ మెథడ్స్ అండ్ సో వేటిని స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటాం వేటి నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ అంటాం స్టాటిక్ కీవర్డ్ ఉన్న మెథడ్స్ ని స్టాటిక్ కీవర్డ్ లేని వాటిని నాన్ స్టాటిక్ సో స్టాటిక్ అయితే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము నాన్ స్టాటిక్ అయితే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము సో if it is a static class it is a static object ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము టు ది ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఆబ్జెక్ట్ దేని క్రియేట్ చేస్తాము క్లాసెస్ కి క్రియేట్ చేస్తాము సో ఆఫ్టర్ దట్ వి హావ్ డిస్కస్ సంథింగ్ అబౌట్ ప్రిమిటివ్ టైప్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్ సో ప్రిమిటివ్ ఏం స్టోర్ చేస్తాం నాన్ ప్రిమిటివ్ అయితే ఏం స్టోర్ so there are integer float character so like this for each and every data type, so each and every primitive data type ki separate ఏమంటాం క్లాసెస్ అని ఏమంటాం ర్యాపర్ క్లాసెస్ సో ఈ ర్యాపర్ క్లాసెస్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సో వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సో ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై జావా ఈస్ కాల్డ్ as object oriented programming language. So next after that we have discussed something about inheritance or not. So what is inheritance? Getting the properties from one class to another class. So getting the properties from one class to another. So ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఎక్స్టెండ్స్ ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము సో లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాము C3 ఎక్స్టెండ్స్ C2 ఎక్స్టెండ్స్ సో C1 or not. So C1 extends. So object is the super class 2. So C3 is a subclass 2. So C2 is a subclass 2 and C1 is a subclass 2 and object is the superclass 2. So any objects create చేస్తాం multiple objects create చేస్తామో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సబ్మోస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ దేనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి submost object. What is the submost object? C3. So C3 కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే C3 class methods as well as C2 class method as well as
C1 class method and object class object methods also access or not. Is this clear? So after that we have discussed something about exceptions or not. So what are exception? What are exception? Exceptions are object. Exceptions are object. So before exceptions, we have discussed. We had a discussion about arrays also. What are arrays? Arrays are nothing but object in Java or not, because we can store multi-type elements or not. So we can store integer, we can store string, and we can store double. So that is the reason why arrays are object. Arrays are what? Object. By using these arrays, we can store the element and retrieve the element. So we can create two ways. So primitive array as well as non-primitive array. సో ప్రిమిటివ్ అరేలో ఏం స్టోర్ చేస్తాము? వాల్యూస్. ప్రిమిటివ్ అరేలో ఏం స్టోర్ చేస్తాము? వాల్యూస్. నాన్ ప్రిమిటివ్ అరేలో ఏం స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్ అబౌట్ సో ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ నాట్. సో వాట్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్? ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ డ్యూ టు ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్. సో ఎక్సెప్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇట్ ఆల్వేస్ అక్కర్ at the time of execution or runtime. The time of execution or runtime. There is no exception at compile time. There is no exception at compile time. So after that, we have discussed about so exception handling or not. So exception handling is a mechanism so which is used to handle the termination of the program, unconditional termination of the program. So in order to handle the exception, so we have two ways. So first one is try catch blocks. Try catch finally blocks, and there is a keyword called as was. So try catch. So catch lo em rastamu? Exception name rastamu. Catch lo em rastamu? Exception name. సో జనరల్ గా మనకు ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. సో ఆర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఈస్ ఎ సబ్ క్లాస్ టు రన్ టైమ్ exception. So runtime exception is a subclass to exception. So exception is a subclass to throwable is a subclass to. So what is the superclass to all the exception classes? What is the superclass to all the exception classes? What is the superclass to all the exception classes? Exception. What is the superclass to all the error classes? What is the superclass to both exception and error classes? What is the superclass to all the classes? Okay. Got the clarity? And can we divide multiple catch blocks to the single try block? But we have to follow order. We have to follow the order. So superclass to subclass to, but not superclass to. So right. So after that, the when catch block is going to get executed? ఎప్పుడు catch block ఎప్పుడు execute అవుతుంది? So when there is exception, then only catch block will get executed. So ఎప్పుడు finally block ఎప్పుడు execute అవుతుంది? So irrespective of the exception. So the exception may occur or may not occur, finally block automatically execute. And after that, throws ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? There are two types of exception. What are they? Checked exception and unchecked exception. Checked exception and unchecked exception. So checked exceptions are checked by the compiler and which are not subclasses to So those exceptions are called as so what are unchecked exception? Unchecked exceptions are the exception which are unchecked by the compiler and which are subclass to runtime exception is called as unchecked exception. So when there is checked exception, we can use a keyword called as throws keyword. We can use a keyword called as throws keyword to handle the exception. And there is one more keyword called as throw. So when we use the throw keyword is used to create new exception. Throw keyword is used to create exception object. So there are built-in exception. So you have seen the
hierarchy like exception, class not found exception, IO exception, SQL exception. So all these are nothing but built-in exceptions. So simple. Go to the downloads and exception hierarchy. So these exceptions are built-in exception. These exceptions are built-in exception. So you can find out all the exception in the exception super class. So you can see the message also. Runtime exception and its subclasses and error and its subclasses are unchecked exception. All other exceptions are checked exception. Got the clarity? So right. So after that we had start discussion about threads or not. So what are threads? Thread is a lightweight component. Thread is a lightweight component. And thread can be called as part of process. Thread can be called as part of process. So there are two ways to define, or there are two ways to create the threads. There are two ways to create the threads. One is by implementing runnable interface. One is by implementing runnable interface. The second one is by extending the thread class. By extending the thread class. So there are steps are involved to create the thread and execute the thread. So what are the steps? First step, you should create a class. So that class should be implement runnable interface or extend the thread class. So you should create a class. You should create a class that should implement runnable interface or extend the thread class. What is the second step? Override run method. Override run method. So override run method means, what is the meaning of run method? Same parameter and same concept, but within the subclass and superclass, or within the interface and implementation class. Within the implementation class. Next, override the run method. After that, what we need to create? So we need to create the thread class object. We need to create the thread class object. After creating the thread class object, we have to call a which method? Start method. But we should not call run method. We should not call run method. So I have taken a class called as thread1 here. I have taken a class called as thread1. So thread1 should implement the runnable interface. So the first step is, I am taking the class, I am creating the class here. So which implements the runnable interface. So runnable is what? Interface. Runnable is what? Interface. That is available inside java.lang java.lang package. So java.lang package is called as a default package. Java.lang package is called as a default package. So if you use any of the packages, sorry, any of the classes or interfaces from the java.lang package, you no need to import. You no need to import. So directly you can use the classes and interfaces from the java.lang. So except java.lang package, if you try to use any other classes or interfaces, so definitely you have to import the package. So simple. Simple. I'm going to use a class called as a scanner class. I'm going to use a class called as scanner class. So scanner is a class. Scanner is a class. This is available inside java.util package. Java.util package. So it is not from java.lang package. It is not from java.lang package. So that is the reason why. So if you try to use the class name from the different package, if you try to use the a class or interface from the different package, you have to import the class. You have to import the class. The scanner is a class available inside so java.util package. Java.util package. So that is the reason why. That is the reason why you have to import. You have to import. So import. So java.util dot a class called as scanner. Java.util dot a class called as scanner. So like this, you have to import
if any other classes or interfaces from the different package. So rather than java.lang. So system is a class that is available inside java.lang package itself. So that is the reason why you no need to import the java.lang package. So any other classes you use within the program, so mandatory you have to import the package, right? So coming to the point, coming to the point. So I'll write again. I'll write again. So I written the class called as thread one. So which should implements the runnable interface. So runnable is an interface or not? What interface contains? What interface contains? What interface contain? Interface contains only three things. Static and final variable. Static and final variable, static method and abstract method. Static method and abstract method. So abstract methods and enti. So we don't have any body. We don't have any body. So go to the package. Go to the package java.lang package. Java.lang package. So what package contains interfaces, classes, and exception. Classes and exception. What is the exception here? Arithmetic exception. What is the exception here? So class not found exception is not a subclass to. So class not found is a subclass to reflective operation exception. Reflective operation exception is a subclass to. So exception is a subclass to and throwable is a subclass to. So meaning is class not found exception is not a subclass to runtime exception. Yes or no? So that is the reason why checked exception or unchecked exception. Checked exception or unchecked exception. So checked exception because which is not subclass to runtime exception. But arithmetic exception is a subclass to. So like in the same way, there is an interface called as runnable interface. Which interface? Runnable interface. So this interface contains only one abstract method. Only one abstract method. So abstract method means without body. So we have to take the separate class. We should provide the body. We should provide the body. So what is the method name? Run method. What is the method name? Run method. So with parameter or without parameter? So what is the return type? So just override the method, same method. So public void run. So public void run. So with parameter or without parameter? So simple, I'll write system dot out. So run method. So run method. So run method. And after that, so first step is what? Create the class which provide the implementation to runnable interface or extend the thread class. What is the second step? Override the run method. Override the run method. And after that, you have to create the thread class object. You have to create the thread class object. For that, I'll take a main method. Why we need to write the main method? I would like to execute this class from this class. I would like to execute this class from this only. So that is the reason why I have created the main method. So there is a class, there is a class called as thread class. There is a class called as thread class. So thread class is available inside what? Java.lang package. And thread contains couple of methods. Thread contain couple of methods. So you can see the lot of methods are available and come to the method called as start. Come to the method called as start method. So start is a static method or non-static method. So static or non-static. So non-static method available in which class? Available in which class? So if it is a non-static method, class name or object name? Class name or object name? So which object I need to create? Actually, which object I need to create? Thread class object. Thread class object. So simple, simple. So thread T is equal to new thread.
So thread T is equal to new thread. So what is the method? T dot start. T dot start. So మనం స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? సో రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. డైరెక్ట్ గా థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే రన్ మెథడ్ ఆటోమేటికల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. బట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే, సో వెన్ యూ కంపైల్ ది క్లాస్, when you compile the class thread1.java, and when I execute this class, so it will not execute the run method. It will not execute the run method. Why? Because we have created the object. We have created the object to the plain constructor or default constructor or default constructor. So constructor is important. Constructor is important. So when you go for object creation, so simple. So see the example. I'll create employee.java. I'll create employee.java. So employee is a class. So I'll declare like this: public employee. Public employee. What is this? Class name. What is this? Method. Method always start with, but it had started with method or constructor. Method or constructor. Okay. Simple. Don't be confused. I'll give the clarity. So class name start with capital. So class name start with capital. So what is class name and what is this? Variable. And what is this? For the clarity. So class name and constructor name must and should be same. Class name and constructor name must and should be same. And to the constructor, we have the parentheses. To the constructor, we have the parentheses. So method kuda parentheses ఉంటాయి. But method కి ఇంకేం ఉంటది అంటే, so we have the return type. So return type ఏం యూజ్ చేయొచ్చు? Either void, int, long, float. So any data type, primitive data type and నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో మెథడ్ కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింపుల్. సో పబ్లిక్ void. So void is what? Return type. So method 1. So simple sys out. So method 1. So method 1 from a class called as employee. And so what is the difference between method 1 and employee? So employee is a constructor because it has started with capital letter and we have the parentheses. When we have the same name as the class name and parentheses, it is called as constructor. So method name always start with small letter. And it contains void. What? Void means return type. So method must and should contain return type. But constructor do not have any return type. So void కూడా మనం రాయకూడదు. సో ఒకవేళ void రాస్తే ఏమైపోతుంది? So it will not considered as constructor. It will considered as method.
method. So constructor ki return type untada. So there is no return type. There is no return type to the constructor. So ఈ constructor ఎప్పుడు execute అవుతుంది? ఈ constructor ఎప్పుడు execute అవుతుంది? So this constructor always executed. This constructor always executed. So when the object is created. When the object is created. So employee object is created. Employee object is created. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఏం చెప్తారు? when we create the object ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? కన్స్ట్రక్టర్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాలింగ్ ది కన్స్ట్రక్టర్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో మెథడ్ 1 is a static method or non-static? Static method or non-static means? So non-static method mean object or class name. So which object I need to create? Method 1 object, employee object. Employee. So object దేని క్రియేట్ చేస్తాం? క్లాస్ కా మెథడ్ కా? దేని క్రియేట్ చేస్తాం? సో ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? మెథడ్ 1 ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా? సో విచ్ ఆబ్జెక్ట్? సో ఎంప్లాయీ emp is equal to new employee. New employee. So this is constructor calling. This is constructor calling. So emp dot method 1. What are this method? మనం ఎన్ని మెథడ్స్ రాసాం క్లాస్ లో? ఓన్లీ వన్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ అది? బట్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఎన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనము? ఇవన్నీ ఏ మెథడ్? వాట్ ఇస్ ద మెథడ్ నేమ్? 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 వాట్ ఇస్ ద మెథడ్? రైట్. సో మనం రాసింది ఎన్ని మెథడ్? ఓన్లీ వన్ మెథడ్. బట్ ఎన్ని మెథడ్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ? ఎన్ని మెథడ్స్ చూపిస్తుంది? సో చాలా మెథడ్స్ చూపిస్తుందా? సో సింపుల్ గో టు ఏ క్లాస్ కోల్డ్ యాస్ object. Go to class called as object. So object is also one of the class and it is the super class to all the Java classes. Go to method. What is the method name? 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 Notify. So these methods are belongs to object. So object is the super class to all the Java classes. So employee is also subclass to object class or not? Employee is also subclass to. So by using the subclass object, we can access subclass method as well as superclass method. This is called as inherited. This is called as so getting the properties from one class to. So what are the properties? So properties ante enti? So properties ante variables and method. So these methods and variable directly we can access from the employee object. Why? Because employee is a subclass to object. సో అందుకే మన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సో డాట్ అని టైప్ చేయగానే ఎన్ని లిస్ట్ వస్తున్నాయి మనకి? ఇన్ని లిస్ట్ వచ్చేస్తాయి. సో క్లోన్ ఈక్వల్స్ ఫైనలైజ్ గెట్ క్లాస్ hash code notify all wait. So all these methods are belongs to which class? Object class. మన క్లాస్ ఎక్కడ ఉంది? there is a method called as method 1. So method 1 ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సో hash code ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సో టు స్ట్రింగ్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఈక్వల్స్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సో
writing Java code is very easy. Okay, Java code writing చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. సో యూ నో నీడ్ టు బై హ్యాడ్ ది కోడ్, డైరెక్ట్లీ. సో మనకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా? సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాలింగ్ ది constructor. Object creation is nothing but calling the constructor. Constructor calling is nothing but okay. Java C employee dot Java and Java space employee. Object is created and method one from employees execute. Basically there are two types of constructors. First one is default. Second one is parameterized construct. Suppose int I. So ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి మనము? ఇస్ దిస్ పాసిబుల్? సో ఇక్కడ ఏంటిది? విత్ పారామీటర్. పారామీటర్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇంట్. ప్రిమిటివా నాన్ ప్రిమిటివా? ప్రిమిటివ్ ఆర్ నాన్ ప్రిమిటివ్? సో ప్రిమిటివ్ కాబట్టి వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్. సో కన్స్ట్రక్టర్ విల్ హ్యావ్ ది పారామీటర్. సో ఎట్లా కాల్ చేయాలి మనము? వాల్యూ సప్లై చేసి కాల్ చేయాలి. రైట్ ఆర్ నాట్? సో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా? లేదు. సో జీరో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉందా? లేదు. సో ఏముంది? పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది కాబట్టి మనం కాల్ కూడా ఎట్లా చేయాలి? పారామీటర్ వాల్యూతోనే సప్లై చేయాలి. సో ఏం వాల్యూ సప్లై చేస్తాము? ఇంట్ వాల్యూ. ఏం వాల్యూ సప్లై చేస్తాము? ఇంట్ వాల్యూ. సో 101. సో ఇప్పుడు కాల్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు? సో వాల్యూ సప్లై చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. సింపుల్. టర్మినల్. సో న్యూ టర్మినల్. సో జావా సి స్పేస్ ఎంప్లాయీ డాట్ జావా and Java space employee. Object is created and okay. For example, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారా? ఓకే, ఇంపార్టెంట్ బేసిక్స్. సో ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అబ్జర్వ్ బాయ్స్. సో ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా ఉంది? విత్ పారామీటర్. బట్ మనం ఎట్లా కాల్ చేస్తున్నాము? వితౌట్ పారామీటర్. సో పాసిబుల్ ఉందా చూద్దాం. సో జావా సి ఎంప్లాయీ డాట్ జావా. So actual formal argument list are different. So required what? So required is integer, but found what? So meaning అర్థమైందా మీకు? సో రిక్వైర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇంటీజర్. సో లైన్ నెంబర్ 12. సో కన్స్ట్రక్టర్ ఎంప్లాయీ ఇన్ క్లాస్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ టు గివెన్ టైప్స్. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది సో కెనాట్ అప్లై టు గివెన్ టైప్స్. సో రిక్వైర్డ్ ఏంటి? ఇంటీజర్ అనేది కావాలి. బట్ ఏం సప్లై చేసాం మనము? ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో మ్యాండేటరీ. సో కంక్లూజన్ ఏంటిది అంటే according to the constructor you have to create the object. So object creation అంటే blind గా క్రియేట్ చేయొద్దు. సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది కన్స్ట్రక్టర్. Based on the constructor only you can create the object. So simple. You can write any number of constructor. So simple. What is the student? Student is
స్టూడెంట్ ఈస్, సో ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు, 2 ways. One is by supplying integer, another one is by supplying student. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రిమిటివ్ టైప్ కాబట్టి ఏం సప్లై చేసాము, వాల్యూ. సో నాన్ ప్రిమిటివ్ కాబట్టి ఏం సప్లై చేయాలి, ఏ ఆబ్జెక్ట్, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్, స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ స్టూడెంట్ అనేది ఏంటి, సో ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా, ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా, సో చేయలేం. ఏం సప్లై చేయాలి అప్పుడు, ఏం సప్లై చేయాలి, ఏం సప్లై చేయాలి, ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము. బట్ ఇంటర్ఫేస్ కి కొన్ని క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఏం క్లాసెస్ అవి, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. సో ఇంటర్ఫేస్ ప్లేస్ లో ఏం సప్లై చేయొచ్చు, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్, న్యూ న్యూ స్టూడెంట్, న్యూ స్టూడెంట్ IMPL1, న్యూ స్టూడెంట్ IMPL1, న్యూ స్టూడెంట్ IMPL1. సో ఇక్కడ న్యూ స్టూడెంట్ IMPL1 అనేది ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ టు, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ టు స్టూడెంట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ టు స్టూడెంట్. సో కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే, కన్స్ట్రక్టర్ లో ఇంటర్ఫేస్ ఉంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ సప్లై చేయాలి, ఇంప్లిమెంటేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓ రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, కమ్ టు ది థ్రెడ్స్, కమ్ టు ది థ్రెడ్స్. సో థ్రెడ్ యొక్క స్టెప్స్ ఏంటి, క్రియేట్ ది క్లాస్, కంప్లీటెడ్. ఓవర్ రైట్ ది మెథడ్, కంప్లీటెడ్. సో క్రియేట్ ది థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చూడాలి, బ్లైండ్ గా క్రియేట్ చేస్తామా, బ్లైండ్ గా క్రియేట్ చేస్తామా, ఏం వెరిఫై చేయాలి మనము, కన్స్ట్రక్టర్. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం వెరిఫై చేయాలి, సో అకార్డింగ్ టు ది కన్స్ట్రక్టర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్. అకార్డింగ్ టు ది కన్స్ట్రక్టర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో రన్ మెథడ్ ఎక్కడ రాసాము మనము, రన్ మెథడ్ ఎక్కడ రాసాము, విత్ ఇన్ ది క్లాస్ ఫోల్డర్స్, విత్ ఇన్ ది క్లాస్ ఫోల్డర్స్. సో thread1 is an implementation class to, thread1 is implementation class to runnable. So there is a link between interface and thread class. There should be link between thread class and interface, thread class and interface. So what is the third step, what is the third step, create the thread class object. ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మనము, థ్రెడ్ క్లాస్. ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం థ్రెడ్ క్లాస్ ని, ఇక్కడ there are 2 ways, runnable interface and thread. సో రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ థ్రెడ్. సో మనం ఏం యూజ్ చేసాం ఇప్పుడు, రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సో దేనికి లింక్ ఉండాలి, రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ కి లింక్ ఉండాలి, రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ కి లింక్ ఉండాలి. గో టు థ్రెడ్ క్లాస్, గో టు థ్రెడ్ క్లాస్. సో విత్ ఇన్ ది థ్రెడ్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ది కన్స్ట్రక్టర్స్, we have to verify the constructor. So is there any relation or link between thread class and runnable? So ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ ఏముంది, సో there is a link between thread class and runnable, there is a link between thread class and runnable. సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయాలా, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తామా, సో సెకండ్ వన్. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేస్తాము, సెకండ్ వన్. వై, బికాస్ మన క్లాస్ ఎట్లా రాసాము, which is provide the implementation to runnable interface, which is provide the implementation to runnable interface. కాబట్టి సో థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే mandatory you have to use the constructor, so which takes runnable interface, which takes runnable interface. బట్ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి మనకి, రనబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. రనబుల్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ, ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా, చేయొచ్చా. సో we cannot create the object to the interfaces. మరి ఏ ఆబ్జెక్ట్ సప్లై చేయొచ్చు, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్.
సో ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఏంటి? సో రనబుల్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ ఏంటి? థ్రెడ్ 1. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రనబుల్ ఆబ్జెక్ట్ థ్రెడ్ 1 ఆబ్జెక్ట్ సప్లై చేయొచ్చా? థ్రెడ్ 1 ఆబ్జెక్ట్ సప్లై చేయొచ్చా? సో న్యూ థ్రెడ్ 1. సో న్యూ థ్రెడ్ 1 థ్రెడ్ 1 ఆబ్జెక్ట్. సో న్యూ థ్రెడ్ 1 ఆబ్జెక్ట్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు రాయాలో? సో ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి మనము? ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? రన్ మెథడ్ కాల్ చేయాలా? స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్? ఏ మెథడ్ కాల్ చేయాలి? సో స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి? రన్ మెథడ్. ఓకే, go to terminal and go to terminal. The water bottles. Right. Java C thread 1 dot Java. Java C thread 1 dot Java. Right. Right. Java C thread 1 dot Java and Java space thread 1. So execute చేసాం. ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? So this is where you have to create the thread. This is the way you have to create the thread. You can also create multiple threads. You can also create multiple threads. So multiple threads etla create chestamu? Another thread class, another thread class. So T1 equals to new thread. So new thread of a object supply cheyali? New thread 1. New thread 1. New thread 1. సో ఇది ఒక థ్రెడ్ క్లాస్, రైట్? ఇది ఒక థ్రెడ్ క్లాస్. సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి మనము? T1 డాట్ స్టార్ట్. T1 డాట్ స్టార్ట్. సో నెక్స్ట్ ఇంకో థ్రెడ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో థ్రెడ్ T2 ఈక్వల్స్ టు న్యూ థ్రెడ్ ఆఫ్ న్యూ థ్రెడ్ న్యూ థ్రెడ్ 1. T2 dot start. T2 dot start. So this is what called as multi-threading. This is what called as multi-threading. So ఇక్కడ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి? ఏ మెథడ్ అది? ఏ మెథడ్ ఇది? రన్ మెథడ్. ఏ మెథడ్ ఇది? రన్. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే రీసోర్స్ అంటాం. ఏమంటాం? రీసోర్స్. సింపుల్.
as well as t2 dot start. ఓకే, సో వీటిని ఏమంటామంటే మనం థ్రెడ్ 1, రైట్. సో ఇక్కడ రిసోర్స్ ఏంటి, రన్ మెథడ్. సో ఎన్ని థ్రెడ్స్ డిఫైన్ చేసాం మనము, సో t1i t2, so t1i t2. So executing the same resource, executing the same resource by multi threads, by using multi threads is called as multi threading, is called as multi threading. So multi threading అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, executing the same resource by using the multiple threads is called as multi threading, multi threading. So multi threading అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, so you have to define the multiple threads by using the thread class, by using the thread class, and you have to call the start method, you have to call the start method. So go to the program, go to the program, so just terminal and new terminal, so java c space, java c space thread1 dot java, thread1 dot java, and java space thread1, java space thread1. సో ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎందుకు 3 టైమ్స్ అయింది, ఎన్ని థ్రెడ్స్, ఎన్ని థ్రెడ్స్, 3 threads, multiple threads executing the same resource, executing the same resource is called as multi threading, is called as, okay, my down. ఈ రన్ మెథడ్ ఏ థ్రెడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఇది ఏ థ్రెడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, సో ఇది ఏ థ్రెడ్ తో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనేది మనకు కావాలి. సో ఎందుకంటే మనకి ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. సింపుల్, go to thread class, go to thread class, within the thread class, within the thread class there are some methods. There are some method. What is the method name, current, current thread. So static method or non-static method, so static or non-static. So static means class name or object name, class name or object name. What is the class name, thread or not, okay, simple. Within the run method, within the run method I'll use thread dot current thread dot get name, current thread dot get name. Go to the command prompt, go to the command prompt, so java c thread1 dot java and java thread1. So method thread 2 and method 1 thread 0 and method 1 thread 1. సో ఈ రన్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థ్రెడ్ 1 నుంచి. ఈ రన్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థ్రెడ్ 0. ఈ రన్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, థ్రెడ్. సో ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, టోటల్ గా 3 థ్రెడ్స్. సో థ్రెడ్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏ మెథడ్ ఉంది మనకి, కరెంట్ థ్రెడ్. సో కరెంట్ థ్రెడ్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఏ static method, current thread is a static method, so which returns the thread name, which returns the thread name. So this is how we'll execute the
multiple threads. This is how we'll execute the multiple threads. పర్లేదు తీసుకో రాసుకో అయిపోయిందా రాసుకుంటారా ఓకే అయిపోయిందా
స్క్రీన్ లో చూపిస్తున్నారు కదా సార్ నేను చేసాము తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఆఫ్టర్నూన్ So completed, right? So actually, there are two ways to define the threads. There are two ways to define the threads. First one is by using implementing the runnable interface. By using the runnable interface. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, ఏం యూజ్ చేసాము, రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ చదవండి, ఏముంది, create class, create class which implements runnable interface or extending the thread. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏం రాసామంటే ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంప్లిమెంటింగ్ రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత ఓవర్ రైడ్, క్రియేట్ ది థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ కాల్ ది స్టార్ట్. సో సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ అండ్ ఫోర్త్ స్టెప్స్ ఆర్ కామన్. సో థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి, రన్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేయాలి. బట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి మనము, ఇంప్లిమెంట్ ప్లేస్ లో ఏం రాయాలి, extend. I'll take thread to class. I'll create thread to class. So thread 2 dot job. Thread 2 dot job. So ఈ క్లాస్ ఏం చేయాలి మనము, ఇంప్లిమెంట్స్ రనబుల్ ఎక్స్టెండ్ థ్రెడ్, ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్, ఎక్స్టెండ్స్ థ్రెడ్. సో దీనిలో చేసిన తర్వాత థ్రెడ్ అనేది ఏంటి, థ్రెడ్ అనేది ఏంటి, థ్రెడ్ అనేది ఏంటి, సో థ్రెడ్ అనేది ఏంటి, లైట్ వెయిట్, thread is a part of, thread is a part of, there are two ways, runnable interface and, సో ఇక్కడ థ్రెడ్ అనేది ఏమంటాం, in general threads are lightweight component, threads not a thread, threads are lightweight component, but I am asking about this thread started with capital, so means class, means what, class. What is the thread here, class. And what is this thread to,
క్లాస్. ఎక్స్టెన్స్ యూజ్ చేసాం అప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది ఎక్స్టెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమైతుంది, ఏమైతుంది, ఇన్హెరిటెన్స్ అవుతుంది. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే థ్రెడ్ ని ఏమనొచ్చు, పేరెంట్ క్లాస్. థ్రెడ్ ని ఏమనొచ్చు, పేరెంట్ క్లాస్. థ్రెడ్ 2 ని ఏమనొచ్చు, సో థ్రెడ్ ఈజ్ ఏ సూపర్ క్లాస్ అండ్ థ్రెడ్ 2 ఈజ్ ఏ షూరా. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అర్థమైందా, క్లారిటీ వచ్చిందా, సో రియల్ గా క్లారిటీ వచ్చిందా, రియల్ గా అర్థమైందా, నమ్మొచ్చా, నాకు నమ్మకం. సో ఎందుకు అంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా థ్రెడ్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా. సో రన్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ చేస్తారు, థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారు, తర్వాత ఏ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తారు, మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ మెథడ్ ని రన్ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే, సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే మీరు నిజంగా ఇన్హెరిటెన్స్ విన్నారు, నిజంగా ఇన్హెరిటెన్స్ మీకు ఐడియా వచ్చిందని నమ్ము. సో ప్రోగ్రామ్ మీ దగ్గరే ఉంది. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో మీ దగ్గరే ఉంది. మీరు ఏది అడిగితే అది ఓపెన్ చేస్తా, ఏపీఐ అడిగితే ఏపీఐ ఓపెన్ చేస్తా, క్లాస్ ఓపెన్ చేయమంటే క్లాస్ ఓపెన్ చేస్తా, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. బట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ ది స్టార్ట్ మెథడ్, యూ హ్యావ్ టు కాల్ ది స్టార్ట్ మెథడ్. బై కాలింగ్ ది స్టార్ట్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ది అవుట్పుట్ కాల్డ్ యాజ్ రన్ మెథడ్. సో అది మీరు చేయగలిగితే బాయ్ సార్, మీరు చేయగలిగితే నేను ఒప్పుకుంటా, అప్పటి వరకు నేను ఒప్పుకోను. దట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి, ఓవర్ రైడ్. చెప్పండి, కోడ్ చెప్పండి. పబ్లిక్ వాయిడ్ రన్ సింపుల్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఏ. సో రన్ రన్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్, మెయిన్ మెథడ్ లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి నేను, థ్రెడ్ THRED థ్రెడ్ T is equal to new, okay, new thread, new of thread, new of thread 2 method, new of thread 2, okay, t dot అయిపోయిందా, అయిపోయిందా, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, ఇవ్వదా, అవుతుందా, ఓన్ గా రాసాం కాబట్టి కొంచెం డౌట్ దగ్గర, మన మీద మనకి ఎంత కాన్ఫిడెంట్. సో జావా సి స్పేస్ థ్రెడ్ 1 ఏనా, థ్రెడ్ 2, జావా స్పేస్ సో మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ అర్థమైందా, 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 అర్థం కాల. నాకు తెలిసి ఈ మిస్టేక్ చేస్తారని, ఎందుకు అంటే నేను కోడ్ రాయించింది కూడా అందుకే, మీరు బ్లైండ్ గా అదే కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తారు. ఓకే, ఎందుకంటే థ్రెడ్ 1 ప్లేస్ లో థ్రెడ్ 2 పెట్టాలి, అంతే సింపుల్ అనుకుంటారు కదా, సింపుల్. ఇదేంటి, థ్రెడ్ ఇస్ ఏ క్లాస్, సో సూపర్ క్లాస్ ఆర్ సబ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్ ఆర్ సబ్ క్లాస్, వాట్ ఈస్ థ్రెడ్ 2. సో సబ్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమేమి మెథడ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, సబ్ క్లాస్ మెథడ్ అండ్ సబ్ క్లాస్ మెథడ్స్ అండ్, సో సూపర్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ ఉంది, సూపర్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ ఉంది, సో నేను డైరెక్ట్ గా సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే సూపర్ క్లాస్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా, wait, thread, what is the thread, is a class, so it contains what, start method, contains what, start. So static method or non-static method,
So non-static means class name or object. Object a class name. A object thread class object. A object thread class object. But thread is a super class too. But thread is a super class too. A class called as thread 2. A class called as thread 2. So thread 2 की object create చేస్తే thread 1 method ని access చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చా? Possible. So instead of creating all these things, can I directly create thread 2 object? What is thread 2 here? Thread 2 is a subclass to the thread. There is a link or not? There is a link or not? So thread 2 is directly linked to the thread. Why? Because it is a subclass and it is a superclass. So from the subclass you can access superclass method or not. So this is what inheritance. This is what inheritance. So ఇప్పుడు చెప్పండి without inheritance exceptions కానీ threads కానీ అర్థం అవుతాయా? Impossible. So Java C space thread 2 dot Java and Java space thread. ప్రాబ్లం సార్కి ఎర్రర్ వచ్చింది మేమే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారా? అంతేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను జావా సి స్పేస్ థ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నేను జావా స్పేస్ బట్ ఏం టైప్ చేస్తాను నేను గుర్తుపట్టారా? ఎప్పుడు హైలైట్ చేసిన తర్వాత జావా స్పేస్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్, సెకండ్ వన్ ఈస్ by extending the thread class. So same program. So ఇది కూడా కాపీ చేసుకుందాం. Fast. Right. Completed. Right. So start method ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ చేస్తాం మనము? Suppose let us assume
I'll call one more time. I'll call one more time. So simple. Go to the terminal. Java C space thread2.java and Java space thread. So ఏమొచ్చింది illegal thread state illegal thread state exception. సో ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది ఇది సో స్టార్ట్ మెథడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేయొచ్చా ఓన్లీ వన్ టైం ఫర్ ఏ థ్రెడ్ ఓన్లీ వన్ టైం ఫర్ ఏ థ్రెడ్ సో ఒకవేళ మల్టిపుల్ టైమ్స్ కాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇల్లీగల్ థ్రెడ్ స్టేట్ ఎక్సెప్షన్ ఇల్లీగల్ థ్రెడ్ స్టేట్ ఎక్సెప్షన్ సింపుల్ గా సింపుల్ సో యాక్చువల్ గా థ్రెడ్స్ అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు థ్రెడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లైట్ వెయిట్ కాంపోనెంట్ అండ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఓకే సో బీటెక్ అయిన తర్వాత ఒక స్టూడెంట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు బీటెక్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ ఏం చేశాడు ఇంటర్వ్యూ కాదు సో పాపం వాడు ఏం చేశాడంటే థ్రెడ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఓకే థ్రెడ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేశాడు సో థ్రెడ్స్ ఎట్లా డిఫైన్ చేయొచ్చు థ్రెడ్ లో ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి ఓకే థ్రెడ్ లో ఎన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయాలో అన్ని ప్రోగ్రామ్ చేశాడు ఓకే సో మనం ఏం చెప్తాం జనరల్ గా స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేయాలి అని చెప్తాం సార్ నువ్వు స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఇంటర్నల్ అదేం కాల్ చేస్తుంది రన్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది ఇదంతా కూడా వాడు ప్రిపేర్ అయ్యాడు ఓకే ఫైన్ సో ఇంటర్వ్యూయర్ ఏం అడిగాడంటే స్టార్ట్ మెథడ్ ని మనం 2 సార్లు కాల్ చేయొచ్చా అని అడిగాడు స్టార్ట్ మెథడ్ ని 2 టైమ్స్ కాల్ చేయొచ్చా అని అడిగాడు ఒక స్టూడెంట్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఇది కాల్ చేస్తే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తే అన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అని ఓకే సో అప్పుడు ఏమైంది ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా ఏం చెప్పాడంటే సో వీ కెన్ స్టార్ట్ అండ్ వీ కెన్ కాల్ స్టార్ట్ మెథడ్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అని చెప్పాడు బట్ కాల్ చేయొచ్చా కాల్ చేయొచ్చా సో కాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇల్లీగల్ స్టేట్ ఎక్సెప్షన్ ఇల్లీగల్ థ్రెడ్ స్టేట్ ఎక్సెప్షన్ సో java.lang package so go to the exception illegal thread state exception illegal thread state exception is a subclass to illegal argument is a subclass to so runtime exception is a subclass to exception is a subclass to and throwable is a subclass to so checked exception or unchecked exception checked or unchecked unchecked exception because it is a subclass to సో ఇప్పుడు అర్థమైందా సినిమా సో 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ ఎగ్జామ్స్ కి మాక్సిమం కవర్ అయినట్టేనా రైట్ నెక్స్ట్ class called as thread what class contains variables and okay సో ఇప్పటి వరకు ఏ మెథడ్ చూసాం మనము స్టార్ట్ మెథడ్ చూసాం ఏ మెథడ్ చూసాం స్టార్ట్ ఇంకో మెథడ్ కూడా చూసాం ఏ మెథడ్ కరెంట్ థ్రెడ్ ఏ మెథడ్ చూసాం కరెంట్ థ్రెడ్ సో దాంతో పాటు మనకి కొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి
What is the variable name? Max priority. What is the variable name? What is the variable name? So these are the priorities. These are what? Priority. Maximum, minimum, and norm. Maximum, minimum, and norm. So if variables are methods are classes are. సో వేరియబుల్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాము మనము స్మాల్ లెటర్ బట్ ఈ స్మాల్ లెటర్ లో ఉన్నాయా లేవు ఇన్ని లెటర్స్ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి capital. So if it is static and final, if it is static and final. So ఇక్కడ చూడండి public, static, final. What is the type of the variable? Int. What is the type of the variable? Int. Maximum priority. The maximum priority of the thread can have. Maximum priority thread can have. So maximum priority, minimum priority, and నార్మల్ ప్రయారిటీ సో ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్ అంటాం ఏమంటాం కాన్స్టాంట్ వేరియబుల్ సో అన్ని లెటర్స్ క్యాపిటల్స్ లో రాస్తే అన్ని లెటర్స్ ని క్యాపిటల్స్ లో రాస్తే సో అవి ఎవరికి రాస్తాము సో విచ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ విచ్ షుడ్ బి స్టాటిక్ అండ్ ఫైనల్ సో స్టాటిక్ ఫైనల్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫైనల్ ఇస్ ఫైనలా అంతేనా సిస్టమ్ ఇస్ సిస్టమ్ అవుట్ ఇస్ అవుట్ ఫైనల్ ఇస్ ఫైనలా ఫైనల్ అంటే ఏంటి కీవర్డ్ రైట్ బ్లాక్ సో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీరు జావా నేర్చుకున్నారు బట్ నేర్చుకున్నారు కానీ అది కీవర్డా మెథడా క్లాసా అని సంబంధం లేదు ఓకే సింపుల్ గా ఏంటంటే ఒక డెఫినేషన్ అడిగితే డెఫినేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పేస్తారు సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే చెప్తారు పాలిమార్ఫిజం అంటే చెప్తారు బట్ అదే ప్రాక్టికల్ కి వచ్చేసరికి చెప్పాలి ఒకరు చెప్పండి ఒకరు వేరియబుల్ ఫైనల్ ఇస్ లోకల్ వేరియబుల్ అంతేనా లోకల్ వేరియబుల్ కీవర్డ్ ఫైనల్ ఇస్ ఏ ఫైనల్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్ అక్కడి వరకు తెలుసా దాని తర్వాత ఇంకేమన్నా తెలుసా సింపుల్ సైలెన్స్ ఫైనల్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్ అది అందరికి తెలిసిందే ఇంకేం చెప్తారు ఫైనల్ గురించి ఫైనల్ వేరియబుల్స్ ఫైనల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ ఇక్కడ చూసి చెప్పా ఇంతకు ముందే ఉందా ఇక్కడ ఉంది కదా కాన్స్టాంట్ అని చూడలేదా ఫైనల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వేరియబుల్ ని సరే ఓకే మీరు చెప్పడం కన్నా నేను చెప్పిందే క్లారిటీ ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది రైట్ బాయ్స్ స్టాండ్ అప్ స్టాండ్ అప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ
సో ఎప్పుడైతే కామ్ గా ఉంటారో అప్పుడే కూర్చోబెడతా, అప్పటి వరకు నిలబడే క్లాస్ వినాలి. ఓకే, కామ్ ఉన్న వాళ్ళని కూర్చోబెడు. ఈ బెంచ్ కూర్చోండి, ఈ బెంచ్ కూర్చోండి, బెంచ్ కూర్చోండి, ఆ బెంచ్, ఆ బెంచ్ వద్దు. మీరు కూర్చోండి, మీరు కూర్చోండి, వాళ్ళు కూర్చోండి, వాళ్ళు కూర్చోండి, వాళ్ళు వద్దు. మీరు సైలెంట్ ఉంటే కూర్చుంటారు. కూర్చో, మీరు కూర్చోండి. మీరు లేదు, ఎవడు? నువ్వు ఒక్కడు నిలబడు, మీ ముగ్గురు కూర్చోండి. ఇటు నుంచి అటు పోయినా ఆ మధ్యలో, మధ్యలో మీ తర్వాత ఆరు ఇలా మీరు కూర్చోండి లాస్ట్. కూర్చో, కూర్చోండి, కూర్చోండి, కూర్చోండి. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నారా? మళ్ళీ స్టార్ట్అప్ అనాలా? నిలబడి క్లాస్ వినలేరా? వినలేరా? వింటారు కదా, నిలబడి క్లాస్ చెప్పినప్పుడు నిలబడి క్లాస్ వినాలి కదా. సేమ్ రోల్. ఓకే, సో కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ గా వినండి, ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సో ఎగ్జామ్ పేపర్ లో డెఫినెట్ గా ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, ఫైనల్, ఫైనల్లీ, ఇదేంటి అంటే కీవర్డ్. ఇదేంటి? కీవర్డ్. So final is a keyword, finally is a block, and finalize is a method. సో మనకి ఫైనల్లీ అనేది తెలుసు. ఫైనల్లీ అనేది ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాక్. ఎక్కడ వస్తుంది ఇది? ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్సెప్షన్స్. ఎక్కడ వస్తుంది? ఎక్సెప్షన్స్ లో వస్తుంది. ఫైనల్లీ బ్లాక్ ఆల్వేస్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ irrespective of the exception. Exception may occur or may not occur. Finally block always execute. Finally block always execute. But final is a keyword. Final is a keyword. So that is applicable for three things. That is applicable for three things. First, classes. తర్వాత మెథడ్స్, తర్వాత వేరియబుల్స్, తర్వాత వేరియబుల్స్. సో ఫైనల్ కీవర్డ్ దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు? క్లాసెస్ కి అండ్ మెథడ్స్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియబుల్స్. ఫైనల్ వేరియబుల్స్. Final variable must and should declare, must and should declare and assign, must and should declare and assign, assign a val, must and should declare and assign a val, assign a val. Final variables must and should declare and assign a val. This value, this value cannot be modified, cannot be modified. So final variables
Must and should be we say declare and assign, and we cannot modify it later. Modify it later. So final variables ni manam modify cheyalemu. So once we declare and assign a value, so we cannot change the modify or change the value later. Value later. So this is about final variables. This is about final variables. Final methods cannot cannot override by the subclasses. Final methods cannot override by the subclass. Final method cannot override by the subclasses. Next, final class cannot extend. Final class cannot extend by the subclasses. Cannot extended by the subclasses. But final class can extend. Final class can extend any other class. Any other class. So final is a keyword that is applicable for classes, methods, and variable. So if it is a final variable, we cannot modify. We cannot modify. If it is a final method, we cannot override. We cannot override by the subclasses. If it is a final class cannot extended by the subclasses. But final class can extend any other class. So final class can extend any other class. Next, finalized method. Next is what? Finalized method. So finalize method from object class. Finalize method from object class. Finalize method from object class. It will call garbage collector. It will call garbage collector to remove the references or clear the memory. Clear the memory. So finalize method from a object class. It will call the garbage collector to remove the references and clear the memory. Remove the references or clear the memory. So definitely we will get a question. What is final, finally, and finalize? So final is a keyword, finally is a block, and finalize is a method. So final is a keyword that is applicable for classes, methods, and variables. Final variables cannot modify, final methods cannot override, and final class cannot extend. And finally is a block which is available in the exception handling by using finally. So we can handle the exception. Finally block always executed irrespective of the exception may occur or may not occur. And finalize is a method that is from object class. So it will call the garbage collector. It will call the garbage collector.
Completed? Come to the point. So there are thread priorities. There are thread priorities. So any priorities ఉన్నాయి మనకి? 3 priorities. So minimum, normal and max. Minimal, normal and max. So simple. So static variable or non-static variable? Static or non-static? So static means class name or object name? Class name or object name? Simple. Simple. T dot T dot minimum priority. T dot minimum priority. What is the priority? What is the priority? Minimum priority. So static or non-static? So which is return? So అన్ని కూడా ఏం రిటర్న్ చేస్తాయి? Int. Can I store that value into the int? Yes or no? ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి? Int values వస్తాయి. So sys out T dot minimum priority. So T dot minimum priority and so sys out T dot maximum priority and sys out T dot normal priority. T dot normal priority. So go to the command prompt, and try to execute. So Java C space thread2 dot Java. Java C space thread2 dot Java and Java space thread. Java space thread. So what is the minimum priority? What is the maximum priority? What is the normal priority? So 5. So these are the priorities. These are the priorities. So this is one maximum. This is one maximum and sorry. This is one minimum. This is what minimum and this is what max. This is what max and this is what norm. This is what norm. Right. What are the priorities? Minimum priority, maximum priority, and normal priority. So based on these priorities, the threads will execute it. Threads will execute it. So Java space thread. So minimum priority is 1, maximum priority is 10, normal priority is 1. So there is a thread scheduler. There is a thread scheduler. There is a thread scheduler. So thread scheduler schedule the execution. Scheduler schedule the execution based on the thread's priority. Based on the thread's priority. So minimum priority ఎంత ఉంది మనకి 1. Normal priority ఎంత ఉంది 5. So maximum priority ఎంత ఉంది 10. చెప్పు డౌట్ చెప్పు ఎవరో ఒకరా ఏంటి డౌట్ ఏంటి వాల్యూస్ అర్థం కావట్లేదు వాల్యూస్ లేవు ఎలా వచ్చాయి అంటారు రైట్ సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత హీరో హీరోయిన్ ఎవరు అన్నట్టు రైట్ ఎందుకు అంటే ఫైనల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము ఫైనల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము
Final variable must and should be declare and assign. Declare and ఒకసారి అసైన్ చేసిన తర్వాత చేంజ్ చేయొచ్చా? సో డిక్లేర్ అసైన్ అంటే ఏంటి? డిక్లేర్ అసైన్ అంటే ఏంటి? సింపుల్. దిస్ ఈస్ డిక్లరేషన్. దిస్ ఈస్ వాట్? దిస్ ఈస్ వాట్? డిక్లరేషన్. Silence. What is this? This is what? Assignment. This is what? Assignment. So, wait. Final variable ఏం చేయాలి మనము? Must and should declare and assign. Must and should declare and assign. What is the class? So this thread class from Java or our own class? This thread class from Java. So Java వాళ్ళు ఏం చేశారు? క్లాస్ లో ఏముంటాయి? వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. వాళ్ళే వేరియబుల్స్ రాశారు, వాళ్ళే మెథడ్స్ కూడా రాశారు. వాళ్ళు రాసేటప్పుడు ఏం చేశారు? దే విల్ అసైన్. దే విల్ అసైన్ declare and variable minimum priority as 1, normal priority as 5, maximum priority is 10. వాళ్ళే అసైన్ చేసి వాళ్ళే డిక్లేర్ చేశారు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము? యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏం చేస్తున్నాం? డౌట్ కరెక్టే, తప్పేం లేదు, కానీ డౌట్ లో డౌట్ ఈ డౌట్. ఓకే, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం చెప్పాము? జావా ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్స్. జావా ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్, we have to use the code or you have to develop the code. చిన్న క్లారిటీ. నా బాధ ఏంటంటే 2 క్లాసులు అయిన తర్వాత ఈ డౌట్ అడిగితే కదా. we have to use we have to use. సో రైట్. సో సో డౌట్ వచ్చినప్పుడు క్లారిఫై చేసుకోవాలి, తప్పేం లేదు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఆ డౌట్ అలానే ఉండిపోతే మళ్ళీ టెన్షన్. క్లారిఫై చేసుకో, గుడ్ ఐటెం. రైట్. సో డౌట్ ఉన్నా అడిగేంత, దాన్ని ఏమంటావు, స్టామినా ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి. రైట్.
సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి మనకి, 3 థ్రెడ్స్. థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 3. సో ఈ 3 థ్రెడ్స్ ఏం చేయాలి, ఈ టాస్క్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఎగ్జిక్యూటింగ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్ సైమల్టేనియస్లీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ థ్రెడింగ్, ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. సో థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 3. సో ఈ 3 థ్రెడ్ లో ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఏది సెకండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది ఏంటి అంటే థ్రెడ్ ప్రయారిటీస్. ఏం డిసైడ్ చేస్తాయి, థ్రెడ్ ప్రయారిటీస్. బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రయారిటీ ఓన్లీ, బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రయారిటీ ఓన్లీ థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూటెడ్, థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో డైరెక్ట్ గా మనకి ఎన్ని ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి, 3 ప్రయారిటీ. మినిమం, మాక్సిమం, నార్మల్. మినిమం ప్రయారిటీ ఎంత, నార్మల్ ప్రయారిటీ ఎంత, మాక్సిమం ప్రయారిటీ ఎంత. సో ఈ ప్రయారిటీస్ అంటే అప్ టు 10 వరకు, టు 10 వరకు మనం, సో ఇవి ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రయారిటీస్. ఇవన్నీ ఏంటి, ప్రీ డిఫైన్డ్ ప్రయారిటీస్. సో మనం కూడా ప్రయారిటీస్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు, ప్రయారిటీస్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే, సో మనకి ఏ క్లాస్ ఉంది, java.lang ప్యాకేజ్ లో థ్రెడ్ క్లాస్, java.lang ప్యాకేజ్ లో థ్రెడ్ క్లాస్. సో go to a class called as thread, go to a class called as thread. సో థ్రెడ్ లో మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, మనకి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ది మెథడ్ నేమ్, ఈస్ నథింగ్ బట్ get priority, get name, get. So we can get the id, we can get the name, we can get the priority, as well as set priority. What is the method, set priority. By using set priority method, by using set priority, so we can set the priority to the threads, we can set the priority to the threads. And one more method, what is the method name, sleep. What is the method name, sleep. So static method or non-static method, static method or non-static. So static method కాబట్టి class name or object name, class name or object name. ఏ క్లాస్ ఇది, ఏ క్లాస్ ఇది, ఏ క్లాస్ ఇది, థ్రెడ్ క్లాస్. సింపుల్. రన్ మెథడ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫర్ లూప్ రాస్తున్నా, రన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తున్నా, ఫర్ లూప్ రాస్తున్నా. int I is equal to 0, int I is equal to 0, int I is equal to 0, I less than or equals to 10, I less than or equals to 10, I plus plus. So within this system dot out, within this system dot out run method, system dot out run method. Okay, what is the method name, what is the method name, sleep. What is the method name, sleep. So static or non-static, so static కాబట్టి class name or object name, class name. What is the class name, thread. What is the class name, thread dot sleep, thread dot sleep. So we have to supply the milliseconds, we have to supply the milliseconds through thread dot sleep, thread dot sleep. But thread dot sleep will return the some exception, unhandled exception called as interrupted exception, interrupted exception. What we need to do, we need to handle the exception, we need to handle the exception. Checked exception or unchecked exception, checked exception.
సో ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ ట్రై అండ్ ప్రాబ్లం, బై యూజింగ్ ట్రై అండ్ క్యాచ్. సో సింపుల్ గా ఏం చేయాలి? ఈ స్టేట్మెంట్ అంతా కూడా ట్రై బ్లాక్ లో రాయాలి. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అంతా కూడా ఎక్కడ రాయాలి? ట్రై బ్లాక్ లో రాయాలి. సో ఐ విల్ కాపీ, ఐ విల్ కట్ అండ్ పేస్ట్ ఇన్సైడ్ ది ట్రై బ్లాక్. సో ఓన్లీ ట్రై సరిపోతుందా? నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి? క్యాచ్. ఏం రాయాలి? క్యాచ్. సో క్యాచ్ రాసిన తర్వాత సో క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఏం రాయాలి? ఏం ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది మనకి? ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్. ఏమొస్తుంది? ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్. బట్ ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్ కి బదులుగా ఎక్సెప్షన్ రాసుకోవచ్చా? వై? బికాస్ exception is a super class to all the Java classes. So thread dot sleep. So sleep is a static method. So sleep is a static method available inside the thread class. Available inside the thread class. In the same way, so delete these priorities. Delete these priorities. So before we start, within the main method also write some for loop. So write some for loop. So int I is equal to 0, I less than or equals to 10, I plus plus, I plus plus. So simple. So here also I need to write within the try. So thread dot sleep, thread dot sleep. So milliseconds something 100, and after that sys out. After that sys out. So run method, not a run method. This is a main method. This is a main method, and one is a run method. So run method and main method. So run method and main method. Right. So after that, see the output. So go to Java C thread2 dot Java. Java C thread2 dot Java. Try without catch or finally. Try without catch or finally. ఓన్లీ ట్రై రాసాం, ఇక్కడ క్యాచ్ రాయలేదు. క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్, క్యాచ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్, ఈ డాట్ ప్రింట్ స్టాక్ ట్రేస్. సో సింపుల్ జావా సి స్పేస్ thread2 డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ thread2, జావా స్పేస్ thread2. ఓకే, 1000 తీసుకుందాం, 1000 మిల్లీ సెకండ్స్. జావా సి thread2 అండ్ జావా thread. ఇక్కడ ఏమైంది? సో ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? ఫస్ట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? తర్వాత 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 ఇక్కడ మెయిన్ రన్ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, సో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే వెయిట్, రన్ ఈస్ సపరేట్ మెథడ్ అండ్ మెయిన్ ఈస్ ఏ సపరేట్ మెథడ్. సో యాక్చువల్ గా ఎట్లా ఉంటది ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే, రన్ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ అవుతుంది, లేదంటే మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రన్ మెథడ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ది రన్ మెథడ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫ్రమ్ ది మెయిన్ మెథడ్. అంటే సైమల్టేనియస్లీ ఎట్ ఏ టైం, ఒకసారి రన్ మెథడ్, ఒకసారి మెయిన్ మెథడ్. సో సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం రెండు కూడా స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ రన్ మెథడ్ అండ్ వెయిట్ మెథడ్. సో దేంట్లో అంటే, సో బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్ మెథడ్, బికాస్ ఆఫ్ స్లీప్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్లీప్ అంటే, సో స్లీప్ మెథడ్ వల్ల థ్రెడ్స్ అన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. థ్రెడ్స్ అన్ని దేంట్లో ఉంటాయి? వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటాయి. సో ఈ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటే ఏమైపోతుంది? సింపుల్ సింపుల్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్. ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము? థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాము, స్టార్ట్ మెథడ్ కాల్ చేసాము. సో ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్టార్ట్ మెథడ్కి వచ్చేస్తుంది. స్టార్ట్ మెథడ్ ఎక్కడ కాల్ చేస్తుంది? రన్ మెథడ్కి వచ్చేస్తుంది.
రన్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తాము, ఇమీడియట్ గా స్లీప్ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం. ఏ మెథడ్ కాల్ చేస్తాము, స్లీప్ మెథడ్. సో ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్, 1000 millisecond కాల్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే థ్రెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళగానే సో మెయిన్ మెథడ్ లో ఉన్న మెయిన్ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉంటుందో మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మెయిన్ థ్రెడ్ లో ఏముంది, థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెయిన్ థ్రెడ్ అనేది స్లో వెయిటింగ్ లోకి వెళ్తుంది. అక్కడ 1000 millisecond కంప్లీట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ అక్కడ టైం అయిపోగానే మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ టైం అయిపోగానే రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్లీప్ మెథడ్. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్లీప్ మెథడ్. సో స్లీప్ మెథడ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో we can able to wait. So thread అనేది మనం వెయిట్ చేయించవచ్చు. we can wait a thread, we can able to make a thread for waiting state by using sleep method. సో యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే there are some life cycles, thread life cycle methods, thread life cycle. సో ఇవన్నీ ఏమంటామంటే థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్స్ అంట. థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్స్. సో ఈ స్టేట్ అంటే ఏంటిదంటే ఫస్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి, న్యూ. ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి, న్యూ. సెకండ్ స్టేట్ ఏంటి, థర్డ్ స్టేట్ ఏంటి, ఫోర్త్ స్టేట్ ఏంటి, అండ్ లాస్ట్ స్టేట్ ఏంటి. సో న్యూ టు డెడ్, న్యూ టు డెడ్. సో న్యూ స్టేట్, రనబుల్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, వెయిటింగ్ స్టేట్ అండ్ డెడ్ స్టేట్. సో ఇవన్నీ ఏంటి, థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్స్. థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్స్. సో ఏమేమి ఉన్నాయి, న్యూ, రనబుల్, రన్నింగ్, వెయిటింగ్ అండ్ డెడ్. న్యూ, రనబుల్, రన్నింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ అండ్ డెడ్. సో న్యూ స్టేట్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే వెన్ యూ క్రియేట్ ది న్యూ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. న్యూ స్టేట్ అని ఎప్పుడు అంటాము, వెన్ యూ క్రియేట్ న్యూ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకి, 4 స్టెప్స్. ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, 4 స్టెప్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, క్రియేట్ ఏ క్లాస్ by using runnable interface or extend the thread class. What is the second step, override the run method. So next enti, create thread class object. Fourth step enti, so third step enti, create the thread class object. When you create thread class object ఆ స్టేట్ నేమ్ అంటాం న్యూ స్టేట్ అంటే ఈ స్టెప్ నేమ్ అంటాం, ఈ స్టెప్ నేమ్ అంటాం న్యూ స్టేట్ అంట. ఈ స్టెప్ నేమ్ అంటాం న్యూ స్టేట్. సో క్రియేటింగ్ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, క్రియేటింగ్ థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూ స్టేట్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, రనబుల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, రనబుల్. సో ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, స్టార్ట్. వెన్ యూ కాల్ ఏ స్టార్ట్ మెథడ్, when you call a start method, it is nothing but runnable state. It is nothing but runnable state. And we have a running state. We have a running state. So running state ki emundi manaki ikkada run method. When you execute run method, it is called as running state. It is called as running state. And when you call a sleep method or wait method, when you call a sleep method or wait method, so it is in waiting state. It is in waiting state. సో ఇప్పుడు స్లీప్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే థ్రెడ్ అనేది ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, వెయిటింగ్ స్టేట్.
సో థ్రెడ్ టైమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్ గా ఏమైపోతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఇన్వోక్ అయిపోతుంది మళ్ళీ. సో రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది? రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది? డెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? న్యూ, రనబుల్, రన్నింగ్, వెయిటింగ్ అండ్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఏ స్టేట్? న్యూ స్టేట్. ఇదేంటి? ఏ స్టేట్? రనబుల్. సో రన్ మెథడ్ ఏ స్టేట్? రన్నింగ్ స్టేట్. సో స్లీప్ మెథడ్ ఏ స్టేట్? వెయిటింగ్ స్టేట్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏ స్టేట్? డెడ్ స్టేట్. సో these are the life cycle states of thread. These are the life cycle states of thread. Simple. ఇక్కడ ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? స్లీప్ మెథడ్ అండ్ వెయిట్. స్లీప్ మెథడ్ అండ్ వెయిట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్లీప్ సో నేను ఏం చేస్తా అంటే వెయిట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తా. ఏం చేస్తా? వెయిట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తా. సో టీ డాట్ వెయిట్. సో టీ డాట్ వెయిట్. సో ఇంకో స్లీప్ దగ్గర ఏం చేస్తా? నేను ఇక్కడ కూడా వెయిట్ చేస్తా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా? వెయిట్ రాస్తా. సో టీ డాట్ వెయిట్. సో టీ డాట్ వెయిట్. టీ డాట్, ఇక్కడ టీ అనేది లేదు కాబట్టి సో వేరియబుల్. సో దిస్ డాట్ వెయిట్. సో దిస్ డాట్ వెయిట్. సో రన్ మెథడ్ లో దిస్ డాట్ వెయిట్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్ లో టీ డాట్ వెయిట్. సో ఈ స్లీప్ కానీ వెయిట్ కానీ యూజ్ చేస్తే ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి? ఏ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి? వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో యూ కెన్ రైట్ ఎనీ డయాగ్రామ్. సో ఏ డయాగ్రామ్ అయినా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఏ డయాగ్రామ్ అయినా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఏ డయాగ్రామ్ అయినా మీరు రాయొచ్చు. సో న్యూ స్టేట్, రనబుల్ స్టేట్, రన్నింగ్ స్టేట్, బ్లాక్డ్. దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ అండ్ డెడ్ స్టేట్. సో స్టార్ట్ మెథడ్ అండ్ నోటిఫై మెథడ్ అండ్ స్లీప్ మెథడ్, వెయిట్ మెథడ్. స్లీప్ మెథడ్ అండ్ వెయిట్ మెథడ్. ఓకే. సో కొన్ని చేంజెస్ కూడా వచ్చాయి. రైట్. టర్మినల్, న్యూ టర్మినల్. సో CLS జావా సి స్పేస్ థ్రెడ్ 2 డాట్ జావా. జావా సి స్పేస్ థ్రెడ్ 2 డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ థ్రెడ్ 2. జావా స్పేస్ థ్రెడ్ 2. ఏమొచ్చింది? ఏమొచ్చింది? కరెంట్ థ్రెడ్ ఈస్ నాట్ ఓనర్. కరెంట్ థ్రెడ్ ఈస్ నాట్ ఓనర్.
సో అబ్జర్వ్ హియర్, ఏ మెథడ్ కాల్ చేసాం మనము? వెయిట్. సో యాక్చువల్ గా మెయిన్ మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే మనం కీవర్డ్ రాయాలి. కీవర్డ్ ఏంటి అంటే సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్. ఏ కీవర్డ్ రాయాలి? సింక్రనైజ్డ్ కీవర్డ్. సింపుల్, నేను చెప్తా. సింక్రనైజ్డ్ అంటే, సో టర్మినల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత, సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ రన్ మెథడ్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్. రన్ మెథడ్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్. సో జావా సి స్పేస్ thread2 డాట్ జావా, సో సారీ, జావా సి స్పేస్ thread2 డాట్ జావా అండ్ జావా స్పేస్ thread2. సో ఇక్కడ ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి? ఓన్లీ మెయిన్. సో రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? లేదు. సో రన్ మెథడ్ ఏమైంది? వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళి, రన్ మెథడ్ ఏమైంది? వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే, సో స్లీప్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే టైం, రైట్? స్లీప్ మెథడ్ కాల్ చేసిన, వెయిట్ మెథడ్ కాల్ చేసిన ఏమైంది? వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేసింది. ఏమైంది? వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. బట్ స్లీప్ కి వెయిట్ కి తేడా ఏంటంటే, స్లీప్ మెథడ్ లో మనం ఏం సప్లై చేస్తున్నాము? టైం. స్లీప్ మెథడ్ లో ఏం సప్లై చేస్తున్నాము? టైం. when the time automatically expires, when the time automatically expires, సో ఆ థ్రెడ్ అనేది వెయిటింగ్ స్టేట్ లో నుంచి మళ్ళీ రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. థ్రెడ్ అనేది వెయిటింగ్ స్టేట్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. బట్ వెయిట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా రాదు. ఆటోమేటిక్ అనేది రాదు. సో ఏం చేయాలి అంటే మనకి, దెర్ ఇస్ ఎ సూపర్ క్లాస్. వాట్ ఇస్ ది సూపర్ క్లాస్? చెప్పండి, సూపర్ క్లాస్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ది సూపర్ క్లాస్? థ్రెడ్ సూపర్ క్లాస్ కాదు కదా. వాట్ ఈస్ ది సూపర్ క్లాస్ టు ఆల్ ది జావా క్లాసెస్? వాట్ ఈస్ ది సూపర్ క్లాస్ టు ఆల్ ది జావా క్లాసెస్? గో టు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. గో టు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏమేమి మెథడ్స్? క్లోన్, ఇంకోటి ఏంటి? ఈక్వల్, ఇంకొకటి ఏంటి? ఫైనలైజ్ ఇస్ ఏ మెథడ్ ఆర్ నాట్, కాల్డ్ బై. రాసారా? నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ది మెథడ్ నేమ్? 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 నోటిఫై మెథడ్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే వేక్స్ అప్ ఏ సింగిల్ థ్రెడ్ దట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఆన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్. సో నోటిఫై కాల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? నోటిఫై కాల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న థ్రెడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది? రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. ఎక్కడికి వస్తుంది? రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది. సో నోటిఫై కి నోటిఫై ఆల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోటిఫై అంటే సింగిల్ థ్రెడ్, నోటిఫై ఆల్ అంటే, సో ఎన్ని వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటే అన్ని థ్రెడ్స్ ఆటోమేటిక్ గా వెయిటింగ్ స్టేట్ లో నుంచి రన్నింగ్ స్టేట్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్టార్ట్, స్లీప్, రన్, వెయిట్, నోటిఫై, నోటిఫై ఆల్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నోటిఫై అండ్ నోటిఫై ఆల్? సో వెయిట్ మెథడ్ అనేది కూడా ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది? ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది? ఏ క్లాస్ కు సంబంధించింది? వెయిట్, నోటిఫై, నోటిఫై ఆల్. వెయిట్, నోటిఫై, నోటిఫై ఆల్. సో వెయిట్ మెథడ్, నోటిఫై, నోటిఫై ఆల్. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్లీప్ అండ్ వెయిట్? స్లీప్ అండ్ వెయిట్, స్లీప్ అండ్ వెయిట్. సో స్లీప్ అంటే ఏం చేస్తాము? వెయిట్ వల్ల ఏం చేస్తాము? సో రాసుకోండి, మీరు చెప్తే ఏదో చెప్తున్నారు. థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్స్. థ్రెడ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టేట్స్.
thread life cycle states. Thread life cycle states. Heading. There are there are multiple states. Multiple states. There are multiple states from there are multiple states from thread creation to there are multiple state thread creation to thread execution. Thread creation to thread execution. There are multiple states thread creation to thread execution. Full stop. Next slide. The following are the thread states. The following are the thread states. The following are the thread states. First one, new state. First one, new state. The following are the states. The following are the state. First one, new state. First one, new state. Second one is runnable. Second one is runnable. Runnable or runnable. Third one, running. Third one, running. Fourth one, waiting. Fourth one, waiting. And fifth one, dead. New, new state, runnable state, running state, waiting state, and dead state. Okay. First heading, new state. First heading, new state. First heading, new state. When you create a thread class object, when you create thread class object, when you create thread class object, when you create thread class object, it will called as a new state. It will called as a new state. It will called as new state. Example, take this. Next, runnable state. Runnable state. After creation of the thread class object, after creation of thread class object, runnable state. Second heading, runnable state. I'll verify the notes. ఎవరైతే రావట్లేదో వాళ్ళకి ఆఫ్టర్నూన్ సినిమా ఉంది. ఓకే, మ్యాట్నీ షో. రైట్. న్యూ స్టేట్ అర్థం కావట్లేదు. వాయిస్ ఓకే. Second heading, runnable state. Runnable state. After creation of thread class object, after creation of thread class object, we need to call start method of thread class. We need to call start method of thread class.
We need to start method of thread class. When we call start method, when we call a start method, it is called runnable state. Third one, running state. Third one, running state. Third one, running state. When we call a start method, when we call start method, when we call start method, when we call start method, the override method run. The override method run. When we call start method, the override method run is going to execute. Is going to execute. When we call start method, the state. This state is called as running state. Fourth one, waiting state. Fourth one, waiting state. Fourth, waiting state. If any threads, if any threads, if any threads holds the execution, if any threads holds the execution, holds, 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 then that state, if any thread holds the execution, then that state is called as waiting state. Then that state is called as waiting state. Next slide. There are two ways to define waiting state. There are two ways to define waiting states. First one, fourth lone, first one. Using sleep method of thread class. First one. Using sleep method of thread class. Using sleep method of thread class. Second one, using wait method of object class. Wait method. Using wait method of object class. Using wait method of object class. Using wait method of object class. Side heading sleep. Fourth lone side heading sleep. Francis రాయాలి స్లీప్ పక్కన స్లీప్ పక్కన ఫ్రాన్సిస్ పెట్టండి. This method sleep heading లో this method will cause this method will cause threads wait into waiting state. To waiting states until unless
until unless specified time is expired. Specified time is expired. Specified time is expired. Until unless the specified time is expired. Next, next heading, weight method. Next heading, weight method. Next heading, weight method. Next heading, weight method. This method will cause, this method will cause, this method will cause threads weight into waiting state. This method will cause threads weight into waiting state. This method will cause threads weight into waiting state. Until unless, until unless, until unless, until unless we call notify or notify all method. Will notify or notify all methods. Until unless notify or notify all methods. Notify or notify all methods. Note, 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 note. Note, this weight method should call, this weight method should call
This wait method should call from synchronized keyword. From synchronized keyword. This wait method should call from synchronized keyword or synchronized block. We should call the main method by using synchronized keyword or synchronized block. Okay, take this code and diagram. Silence. Code. టైం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది మీ ఇష్టం. సైలెంట్ గా గర్ల్స్. Right, completed. Last heading. Dead state. Dead state. Dead state. After all the states are executed, after all the states are executed by the threads, by the threads, the final destination is dead state. The final destination is dead state. Means all the threads, means all the states, all the threads are, all the threads are destroyed. All the threads are destroyed. All the threads are destroyed by the garbage collector. Garbage collector. All the threads are destroyed by the garbage collector. Garbage collector. Okay.
sim. Important topic you need to discuss, that is synchronization. That is what? Synchronization. So what will happen before synchronization and what will happen after synchronization? So we need to discuss actually. Okay. So we'll discuss in the afternoon session. Right.